ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ டேட்ஸ் நெருங்கிடுச்சு பிஜிடிஆர்பி எக்ஸாமுக்கு. நேற்று நம்ம சார்ஜர் பற்றின ஒரு எம்சிக்யூஸ் பார்த்தோம். ஸோ கண்டிப்பாக எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதில் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 5 கொஷின்ஸ், ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு 5 கொஷின்ஸ் நான் சொல்கிறேன். தெரிஞ்சவங்க ஆன்சரை கமெண்ட் செக்ஷனில் நீங்கள் சொல்லலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஷின், Chaucer found his native tongue a dialect and left it a language. இது ஒரு கொட்டேஷன். Who make this observation? இது யார் சொன்னாங்க அப்படின்றத சொல்லிடுங்க. And then செகண்ட் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா, how many pilgrims in the prologue to the Canterbury Tales represent the knighthood class? ஸோ அந்த எத்தனை பேர் knighthood கிளாஸில் இந்த பில்கிரிம்ஸ் இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிடுங்க. And தேர்ட் கொஷின், how many women character figure in the prologue to the Canterbury Tales? நேற்று நம்ம வீடியோவில் பார்த்தோம், ரொம்ப ரேர். உமன் கேரக்டர்ஸ் இதில் எத்தனை இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். அதே மாதிரி அந்த விமென்லாம் யார் யார், அந்த 3 விமென்ஸ் யார் யாருன்னு தெரிஞ்சால் அதையும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லலாம். ஓகே, த நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, one of the portrait in the prologue is that of the wife of Bath. So what is Bath? இதுவும் நம்ம நேற்று இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லி பார்த்துருந்தோம், ரேராக இருக்குன்ட்டு. ஸோ வாட் இஸ் பாத் அப்படின்றதையும் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். அண்ட் தென் லாஸ்ட் கொஷின், விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் போயட்ஸ் wrote a famous poem mourning in the death of Chaucer? ஸோ எந்த ஆத்தர் டெத் ஆஃப் சார்சர் பற்றின ஒரு ஃபேமஸ் மௌனிங் ஒர்க்கை எழுதினார், போயத்தை எழுதினார் அப்படின்றதையும் கமெண்ட் சொல்லுங்கள். இந்த 5 கொஷினுக்கு ஆன்சர்ஸை நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட் இன்றைக்கி ஆனது வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா, வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர், ஸோ ஃபேமஸ் ரைட்டரான வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியரை பற்றி, அவரோட இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் ஆன்சரை பற்றி பார்க்கலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கொஷின், ஷேக்ஸ்பியர் வாஸ் born at Stratford on Avon. Stratford was the name of town. ஓகே, where he was born, what is Avon? ஸோ அதுக்கான கரெக்டான ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா, a river on the bank of which Stratford was situated. And the next question பார்த்தீங்கன்னா, கரெக்டாக விசிபிள் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, how many plays did Shakespeare write in all? 37. How many sonnets did Shakespeare write in all? 154 sonnets. Okay, what is Shakespeare's Venus Adonis, a narrative poem? To whom did Shakespeare dedicate his first narrative poem, Venus and Adonis? யாருக்காக டெடிகேட் பண்ணியிருப்பாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, Earl of Southampton. Who called Shakespeare an upstart crow beautified with our feathers? ஸோ கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்டான கொஷின்ஸ், ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க. யார் ஷேக்ஸ்பியர் an upstart crow beautified with our feathers அப்படின்னா ராபர்ட் க்ரீன். Then who wrote malicious pamphlet entitled A Groat Worth of Wit bought with a million of repentance against Shakespeare? against யார் சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ராபர்ட் க்ரீன். ஓகே, who ridiculed Shakespeare by saying that he knew small Latin, less Greek அப்படின்னு யார் சொல்லியிருப்பாங்கன்னா Ben Jonson. Who said Shakespeare has only heroines and no heroes? Ruskin. Dryden's plays All for Love is based on one of the Shakespeare plays. On which of the following plays? Antony and Cleopatra. 11th question, the phrase what is in name occurs in? Correct option C, Romeo and Juliet. 12th question, the title of the novel The Sound and Fury remind us Shakespeare's? Option D, Macbeth. And then 13th question, Aldous Huxley took the hint for the title of his novel Brave New World from Shakespeare. எதுலேருந்து எடுத்திருப்பாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா Tempest. Okay, then 14th question, Shakespeare King Lear was given happy ending by one of the following playwright. Identify the playwright. Okay, Nahan Tate. Then who was written Tales from the Shakespeare? Charles Lamb. In which play does Shakespeare attack the Puritans? Twelfth Night. An age not with their hair nor customs tale. About whom are these lines spoken? Cleopatra. Imogen is the heroine of Cymbeline. Who is the author of critical work Shakespeare's Sonnet Reconsidered? Samuel Butler.
Who is the author of Preface to the Shakespeare? Dr. Johnson. Who was written the critical book Characters of Shakespeare plays? Hazlitt. Name of the play in which the hero dies at the end of the fourth act, but the play continues in the fifth act, Antony and Cleopatra. Name of the play in which the hero and the heroine die together. Romeo and Juliet. Okay. Then next one. Which of the following is not a Roman play? Titus Andronicus. Okay. Sweet are the uses of adversity. In which play does this line appear? As You Like It. Frailty, the name, is woman. In which play does the line occurs? Hamlet. Neither a borrower nor a lender be, for loan oft loses both itself and friend. These lines are quoted from Hamlet. Who speaks these lines? Polonius. Okay, dance, a divinity that shapes our end, though hew them how we will. From which play are these lines quoted? Hamlet. 29th question. Covered die many times before their death. The valiant never tastes of death but once. From which play are these lines quoted? Julius Caesar. 30 question. Life is a tale told by the idiot, full of sound and fury, signifying nothing. From which play are these lines quoted? Macbeth. Okay. The quality of mercy is not strained, it dropped as the gentle, the rain from heaven upon the place beneath. It is twice blessed. It blessed him that gives and him that takes. Whose speech is this? Portius. The lunatic, the lover, and the poet are of imagination or compact. These lines quoted from the A Midsummer Night's Dream. Who speaks this line? This royal throne of kings, this scripted is this earth of majesty, this seat of Mars, this other Eden, demi-paradise. Who expressed these sentiments in Richard to John of Kent? Who is the messenger of fear is in the Tempest Ariel? We are such stuff as the dream of maid, and our little life is sounded with a sleep. Who speaks this line? Prospero. What is the Rape of Luxury? A narrative poem in which the play does Hermione appear as the heroine. The Winter State. Okay, he was the not of an age, but for all time. Nature herself was proud of his designs. Who praises Shakespeare in these words? Ben Jonson. He was the man who of all modern and perhaps ancient poets had the largest and the most comprehensive show. Whose observation is this? Dryden's. Shakespeare is the most important question. Okay, Shakespeare is the grandest thing we have yet done. Indian Empire will go at any rate someday, but this Shakespeare does not go. He lost forever with us. We can't give up our Shakespeare. Who hold this view? Carly. Okay. 41 question. In which year Shakespeare sonnet published? 1609. For what is the phrase? The mousetrap used in the Shakespeare in Hamlet, the play within the play in Hamlet. Life is but a walking shadow, a poor player that stalks and frets his hour upon the stage, and then he is heard no more. In which play do these lines occur? Macbeth. 44th question. Others abide our question, though are free. We ask and ask, those civilized and art still outtopping knowledge. These lines are written in praise of Shakespeare. Who has written them? Matthew Arnold. Okay, then. Soul of Age, the applause, delight
The wonder of our stage, my Shakespeare rise, who praises Shakespeare in these words? Ben Jonson. 46th question, though in our wonder and astonishment hast built thyself a lifelong monument, and so sculptured in such pomp dost lie, that kings for such a tomb would wish to die. Who praises Shakespeare in these words? Milton. கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, நோட் பண்ணிக்கோங்க. Okay, the greatest genius that perhaps human nature has yet produced or myriad-minded Shakespeare. Who makes this observation? Coleridge. Okay, which of the following was the last play written by Shakespeare? Last play, Tempest. The rarer action is in virtue than vengeance. This is the summing up of Shakespeare's philosophy of life. In which play does he expresses this philosophy? Tempest. I will break my staff, bury certain fathoms in the earth, and deeper than did ever plummet sound, I will drown my book. In these words, Shakespeare pronounces in ending of the dramatic career. In which play does he pronounce it? Tempest. ஸோ ஷேக்ஸ்பியர் பற்றின 50 கொஸ்டின்ஸை நம்ம பார்த்தோம். இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் வந்துட்டு ஒவ்வொரு ஆத்தர் பற்றின வீடியோஸ் வரும். இடையில பார்த்தீங்கன்னா பிஜிடிஆர்பி சிலபஸ்க்கு உண்டான ஆத்தர், அவங்க எப்போ பார்ன் அண்ட் டெத் அண்ட் அவங்களோட அவார்ட்ஸ், இதை பற்றி மட்டும் தனியாக நம்ம ஒரு வீடியோவாக எடுத்து போட போகிறோம். ஏன்னா இது உங்களுக்கு ரிவைஸ் பண்ண ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஒரு யூனிட்டிக்காக போடலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ கீப் சப்போர்ட்டர்ஸ், keep support me. Sorry for mistake. Thanks for watching.